So guys, here we back again. This is Lad Support. So, featuring Capres Kui brand. Capres Kui brand, guys. So, natay t-shirt tre DTF print. And then, this one is Capres, which is sublimation siya, guys. Sublimation. Ayan. Yung ano pala natin, yung temperature natin is 200. And then, yung time is 30 seconds lang. Tapos, ano, pag print out niya, ganyan. Ito na yung output niya, guys. Okay. Wait lang natin siya. So guys, ito yung output niya, guys. Okay. Yun. Ayun. So ganun. Paglagay sa kanya, ganyan. Okay. Ito na yung output niya. So ito po yung sublimation. So sublimation niya siya, guys. So we are from Davao. So Bisadya daw. Bisakul tang daw. Bisayang dako. Bisado. Ayaw. Ganyan. Yan yung paglagay niya. So ing ana day pagbutang. Dapat naka-mirror yung design niya, guys. Naka-mirror. Yan. Yan. Ganun lang. Tapos wait lang natin yung time mag-down. And then, yun na. Meron na tayong output na Capres. Yan. So, LUD support, guys. LUD support. Ayan. Ito yung mga output niya. Okay. Good quality for sublimation. And then, itong isa is naka-DTF to, guys. T-shirt. T-shirt na white. Cotton to, guys. Cotton. Ayan. Yung isa. Chada. Ayaw. Okay, guys. Sige. Tingnan natin, guys. Dapat naka-mirror pag sublimation. Ito, guys, is Kui brand to, guys. Kui brand na heat press. Kui brand. Ganun lang. Ayun. Chada. Okay, see you sa next video, guys.